Amani Shema Munina Joe United Television UTV so any Ebena so and Ray or Maimu Amaran Samoa Abuano Yadina Ebremo say Casiabo Ramekam say Numakubi Adaruma it is seminal by Rasada that's the way chocolate drink of Sandonia and Usushi special ice mineral water na special drinks we can eat Medibia Udino and I saw the several best point savings and loans limited. I'm on my banking. I come up. No, so better. Star 277 hash. Now the bank no in South Shore and best assurance. Oma Daruman in Seminole Eba. And the river could be in it. I want painter da John Dramani Mama Kasadi Atuja say about debt exchange no one share as the son on us or cost the Juma. Ghana for be for Sika Ebebo. Woman, some of Jamuno, Sabedia Dom Kumano, Ura at forcing, and ye say, one now or no. Now, I know them in Tim who say, Abba, and this Amanukunupa. And they a Juma Kumaine, HSA, Benfonve, come for ye and to you. Oma Peida Dama Paba or Sabra Majona Jukumko for the Atuja say Yamagani, a Casa Huduono, to say a can Casa Biboni, the account, and ye Juma, the Bebuai Yankasa. Yeremeko Dowenya na this year Worcester so why ye dear must say so banum sua I just sachet water and autonom say what did ben waduane sachet water no to wo be dware mpa sachet water and auto no di agare and seven become one don shiba kuntin de ba be so ma fie studio say what shifa Sabeka Junction meeting e dey appear ajewa for the minute David Ofori Safo afi seven nchire mu eni Ghana man penyi dada ye Yewura John Dramani Mahama no wakasa wa London e de atudwa chechire mu say anamontuo ni gina ye aban asise wo de bibi beboa yen ama esikasem akoye no say aban anhwe no ye tintintinti no tokoso de ye adwuma e de hawkese bebre yen pa sa adwumade ne ye domestic debt exchange program a aban eka ho asemo no Wachema no se Ghana fo no pepembe ye ensia 6 million ene ye sika eda bank eti se aban tokoso no wo de sa exchange no eba dia na chese ye sika no eba bebo ye nya afaso mfiri so na ye so a ye nya mobie mfiri so edi wo haw ne ye nie beba Wachema no se oh my Ghana pa Nyankopon ya duma enche kora Wachinechie ne nya mfiri hye 66 years ne so enima bebre hye da enko ye tutu ye mfama ye ama ene ye hunu ama ne papa eno enti wakasa no wachem se mpelifo anhwe no mutu anamon pa wacha no wose wano de sa domestic debt exchange no wontia debi so because wano mampeyin da John Dramani Mama wotia na nipa konim nia waka na emomu no de wo kam na ko se mpelifo ani Ghana fo musika eda wono mo a aban peso de ne nsa bebomu no entina se enkasa na asumdwe ni adwen no entoatoa eba no saade ebeyeye na so kasa chinchin atwan tintin de meka na meka dia na sabi ekwakoye anibre na aboa no so waka anibre enu nti no omampanyini na adodan okufuado ene na aba omo ensamra bi ma wasrese empanifo momoden entu wana mo enkasa ma asumdwe nya adwuma ansana ye de sa hye no aye adwuma Averemo ko mrashe bedwamu na edom kumano na Owura Haruna Idrisi ene dawano Sabi NDC amanyoku mpanifo ayen sachre ama omayi no amomo e de Dr. Casey ato Forsen na abedi dom kumano animu na sansache dodo na anyom de ewo NDC amanyoku na MPs ni kra bi kra no atwa ho kasa enya senkwa de mentim ho asepa na aba na no na ne oman hena wo adwumako traditional area akokodurufo na ababie hama awo tosumi no hempoyin ya de sede ato NDC mpanifo nim se won hwe na won fa yi ntu yi na somdue ntumi emra ewo NDC amanyuko no emu fa kwanya no so ebo Owura ato Forsen enso abaso Asase wo so ekasa ye ewo chiniama nyoku NDC mu na enam so kudita sun ye na ne akanifo a wonum eda edonkuma no ano ewo mrahye bedwamu no nsachare mapa eyi ni ti ewo wonu enyina mu no asabre ye ayekasa de Dr. Kezela to Forsen wono ababe ye edonkuma no ban dani ampanifo nka ye bi nso omo ya fofofo nso eka ne ho a wutumi usa dadafo ne de wo mu nyina ye hwa omo to ase akonwa sasa afofofo we na omo mra medi edonkuma no anim no omo toto omo dwumadi ensem wo mrahye bedwamu ama mente me ho ase yi ni ti ewo chitafo
mpanimfoɔ no ntɛm no ɛna ɔkokodurofo Nana Abebio Hama ɔtɔso mmienu wɔno deɛ wabɔ NDC mpanimfoɔ no nyinaa ba so sɛ wɔn ayi Dr. Kezelato Forsen sesisi a wɔno ɛna mmra medi anim sɛ dɔm kuma no ba no dani ɔse ne nyinaa yɛ nanso nso rɛsɛ nsakyerɛeɛ no anam soɔ ama sisi a mente me ho ase no akɔkɔyɛ hoo ɛwɔ amanyokuo no emu enti wɔn nhwɛ no wɔn enka na wɔn ɛma asomdwe nsɛm no ne nkabom no enyi ne ti sɛ wɔn so wɔn epetumi wɔ mfiempini ne aduonu ɛnan abatoɔ no mu a wɔn hwɛ no wɔn nya ne saa anya saa enneɔma ɛbɛkɔ atia wɔn yie papaapa okuo ni panyin o da yim yɛde na ase dɛ yɛ abɔfra ban wɔn hunu sompa a wɔasom ɔda akɔgyina dɛm gyina do na yɛbɛsrɛ dɛ okuo no mu mpanyinfo wɔn mama asomdwe mmara wɔ okuo no da wɔntɛfoɔ biara a wɔn biara wɔn mmɔden ma obiara nya no ho nkyɛase wɔmfa asomdwe ahobrɛase ɔdɔ mmapa wɔmfa mu okuo no ebi nka Ghana man nyinara adɔfo na asomdwe yɛ dɛ sɛbi okuo no ɔyere ne mma wɔte fie ko na asomdwe yi hɔ a wonya daagye wɔn tena nti mmɛmɛka dɛ yɛmba atɔfoɔ ase no kuo no wɔ mu wɔn mmɔden ma ne mu mpanyinfoɔ mama asomdwe mmra ekuo no adem asomdwe ko na nso ebi mmra Ghana man nyinaa nso yɛn do ɛno akyi ɔkokodurofo Nana Abebio Hama ɔtɔso mmiɛnsa de adesɛde ato bambo adwumayɛkufoɔ anim a wɔkyerɛ mu sɛ wɔn mmɔ wɔn ho mmɔden na wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛbɔ wɔn dwumadie nsɛm so na kɔmfɔtɛkyi amoa ahodoɔ a wɔn wɔ ɔman Ghana mu no wɔn enyi wɔn nyinaa ɛmfɛmfiri yɛn mmɔntene so sɛnea ɛbɛyɛ asomdwe nsɛm yɛbɛkɔ so afa ne la ɛwɔ mantiaseman Ghana mu nipa ni bi wɔayɛ wɔadwene adwuma yi hɔ yɛ bɔne na ɛbɛyɛ ma ɛde bɛyɛ w'adwuma adwuma yi hɔ a yɛ bɔne na bɛkɔ akɔdi sɛbi tafrakyɛ bɛkɔ akɔfo obi no ade anaa bɛtwiritu ne bɛtaataa obi no do ɛno nyɛ adwumayɛ nti adwuma yi hɔ a ɔmoyɛ nyinaa yɛmmo yɛn ho mmɔden kwan bi a nam do a adwuma bɛba mmiɛnya bi ayɛ yɛmfa do sin dɛ yɛbɛfa etu yɛbɛfa nnade asekan yɛbɛkɔ akɔgyina obi ne dan n'akyi wɔ anadwo yɛbɛtaa nipa do anaa yɛbɛkɔ akɔgyina kwandimfi ne yɛatete obi a ɔde ne nanema anaa n'awerɛ hɔ wode twam no yɛakɔtaa no do ne nyinaa no mfa di mpa mfa mma Ghana man Asua hwe akwan ne akwantempɔn so enam Ghana Highway Authority so de nkrata ba omugina Greeko ekuo no anemu de adesede eto Ghana fo nyina danim se anyone kwantempɔn no ebepto mre bi no fiti nyankopɔ yadma wo kyena eyeju general de eto so aduonu enkono kopem ne memenda so no omo eyensiesi enti traffic no ebia no beye dia na se yebeche mu bebia mo befa ebeboa ma akobadie no akoso wano omo chemu se Greekofo dwumadie bi de afọ transmission ho a lance ahodo no ompese omo tiretre mu twitwimu enti bitwitwa kwan mu kakra ebema akobadie no aye wantwi na ekoso ewotemane aflawo station ani nada no ewotema kwantempon so eno enti omo se ochina no mo hyase no anopa no wotwe a ombewie anwumre no num saa so ene kopem memenda no so ekopem ne kwasie da so na ye February de to so enum no eno nso ombeye no saa pepepe enti oha biara ede ebeba no omo esrese momfa enche na se uduro no mo na wono mo gyegina wono mo anase de ahyenso de bi esi wo na se bi e kasefa benkum ananifa anasa wachi da no ho kakra na wahwe aye no saa ede amomo na nkofo ha obi amadachi bi omo egina so ede adesede etu Ghana fo anim se enye bo apayo ensiesi no mo eye no ntia ohaw ni pinche no wantwi biara ede aba no omo sese omo emfanche Greek company fo eno mo ensa hye nkrata yase a omo to peteye ema UTV yesu yensa eka bia kenkan Observer to akase bono so na ye call the Youth Climate Council mabunu ku a ewo oman Ghana mu na mabunu di adesede to Ghana ban na afi won we si gina fa wiemu nsakire ho sabre bia se wo hia na wo sasa adwen na se wo si gina bia won fom nka ho na won so ntimi enkire wo adwen
Climate change and as a young such a bob ransom no see an adasanyina eten on penten kwa ye papa e wiase nyina na wiase aman panifo awodo nyina egusua eden shepa egu akwam ehwe so metimi ede ahwe omode ho nsenkaye na bibia nso atimi awie peye ede abo mpuntuesem nyina isanse se wotena honom ede won sa hye oda merifem na aka se wobehwe amawie mu such a bob ransom we no ede wunyade ene wanhwe ye mpuntuesem no beka akire yi o mpapa obo my Ghana hanom nso ampanifo de shepa egu akwam ehwe saa awie mu such a bob ransom ne pa se sika bia no ebehia so wo de beboa na ne ewiem nsakyerɛ bɔbere ensɛm no enkonkɔ ye osi akwan ema yekua ye nsɛm kwa ebretu nsɛm ene nneɔma nka ye nyinaa no na wo mo ede abɔ ho bra na san hyehyɛ ene anamontu aban no etu so obetimi ahwɛ ewiem nsakyerɛ bɔbere nsɛm no ena mpanifo a wo mo eda Youth Climate Council no ano ɛwɔ my Ghana hanom wo mo de adesɛde ɛto mpanifo mo di saa okun ni nyinaa anim sɛ Sekoba ne se wo mo ehye mmra wo mo esi ginaye bia emo mo enyi Youth in Climate Council no emfiri mu esan se ebetimi anamo mo nso nsa so ama nkyerɛkyerɛ nkasa ho dwumadie ne dawrubo bia no mpɛ climate change na se wiem sa kyerɛ bɔbrɛ nsɛm no wo mo eye de fa ho nyina no wo mo nso atimi aboa ɛwɔ kwan sonko so na okun no atimi awie mu die climate na esa continuously because of your actions intina asimebu na ye wo Ghana na ya fa ye ho esi wo se wo se ye champion this cause na ye changing your personal attitude. Reusing plastic. The ocean is filled with plastics. Everywhere there's a lot of filth, so we have choke gutters that's causing a lot of flooding. Will advocate for climate change and tell people about climate change, and people in Ghana, some places are suffering and call for air breath at a lot of places, and they don't even know the cause of it. All this is because of the frequent changing of the weather patterns. In so time I was in so na ewiebo, time I was ewiebo na in so the farmers are not able to decide and grow their crops properly, and they a lot of farming issues back Ghana. And na ye pese ye climate change who the run show bia said this is happening. One the youth for no the yembe nyom ye beyond beshime policy bi omo ya so munya youth for no omo input na omo hu nya youth for omo dwen efa nye ekosi na say global north fund so this can ba say omo de ye youth for no eka project ye home because yes na ye as ye wa hoden if the future ye nim ye ekoso 20 yes na ye right people odi shema it means a way ye at the end of the day na be high into ye nhwe emma corruption na bibisa enkum. Environmental Protection Agency adwumaku a wonom ehwe yen sasesem ene ne etwa ye ho ahye nyina ho ensenkaye climate vulnerability atonaye no Dr. Amo Anjubosi akono na ehwe akire se pani kwanhwefo de ama wo mo na wo de ensam tudwa wo akire mu say and how can we development ayeye o man mo no ye di climate be si eni so na sa kwan na ebia aban ana yeyi a ye be hu say temperature kosoro enti ye nye kwan bia keke but the kwan a se wi abo a kota no so benya hoden ye hu se nsuo eto no kosoro enti ye nye kwan bia keke ye kwan a nsuo to a ebetumi esanya kogu gatam na etumi akọ na enyina kwan no so ma kwan no within 2 weeks na kwan na ede asay ese ye hu se we are bododo enti nsuo ye de ewewe enti ye mfa galamse entu ensaye nsuo nyina na sese me dofu a me ndo embu nnua e wonsu na no nyina ma nsuo no nye de enwe ye jina wese so ahome abai ba kase bone betro so da ro menko bia ye basisia.
Bafi yeto akase bono eso. Yense ntwe ne omo no asamoa wa homa ne sufri asante mantemu. Enkro de fi wono mo aba ene se. Emema mienu akwakohia oba baako hu. Ema ewi akire no baako makum baako. Emodu. Omo no akwaba. Eni aba ba yeso. Esi wo hene fa na abonkyire mu en. Yo medase. Asem no si enedai ahomache ewo techefifi manhyirim. Krobia yefra ho bonkro. Na asem nkyeremu nyina ne se abrante bia yefra ne se the countryman Philomena Ando na one na tra and na abakura pim na ehwemu ya kyerɛ sɛ fiti baban last year hono ɛna akɔkɔba sɛ ɔba no ade to na busafo nim sɛ Kofi Agyekum akwa ade nam so no ɛnyɛ ɔba bro de ma bitim no na ayade sɛ ya na abon ho sɛ de bɔ no sitie no ahwe ya da chi bia no betuma fa mu kura ato na nanom ɛwɔ nsie do ɛno na Philomena abusafo ne sɛ ye kono de na tinto time obi a ampere bedinka a wono mo agya ya eti samre nyina no esan se eba wo muti ya na omuta ahia na omuri di mu komo kakrakra na se bia omotra wo se oba fu kura na se ne kanchima no nde anya de se sa etese no ewo ho na hwemu ye kire se eba asa no kura no obi afa no kwan Philomena enya kanchima foforo ne nenam na Agyekum zuzo anya bia osole ade ne twi street ya na eno a dai ana kire se omo kire se jams bi ko so ewo sport bi ewo ho na eno na omo bode mu na ene je de na ebi wo ho pa na eno mu no Kofi Agyekum ne kanchima ba jams na se saa so na Philomena yi so ne kanchima ono anya no eso kwa se omo je omo ni no na se ewa na Agyekum na twam ende de besi moje bekagu obi bewu entina akwa edi asem na koi kan basa taro ebi kwa so o misa nsa wono wabro nti aye silkan sembia o asem o kan on se de hu twi ko sikon na no na ade chi na se ne anadu ye hu se amu bi da baabi na ekwa na che se mo hwe mo na se obi a ono ye fa no Franka Champo ono no eye Philomena kanchima yi na da hoyi na yehwe mu ana denti a oda ho ana wawu atoba ha nyina wawu ni se a Champo yi eye Kofi Agyekum ye bawura ne plan da no Philomena no dem ena ode printua ne ade ko wo a Champo yi onya eba bi kuroi wo no ama ne to apiti se o ti menya hwe eno a kire so Philomena yi ope eye ahoma be titire no no kokotu wura mbaabi na ene ho ne de herabasa omo hu bi ofa bi na Philomena ne da ho na o tietie mu na obi kokoya na dom ana teze osane no a onya mu tete ye no na o ene de yahye ni ade tie no ho se ene ya asem kese Agyekum nsem na o keka no o de sia ye oyo a wakoko de ewu na eno ape ene Philomena yi kokobo a aposipo amane na eno na aposipo hwe mu a musaka aye Kofi Agyekum isa omusaka no akoda woro makate a hwemu koso se de be ya obetime ni aban ko ase na awrehosem a asie awu bonkura eno no wo se chefifi mansemu eno no anyanyembia no Kofi Agyekum no na Philomena no waware no aye ne ho ade na se ye mpena twea mpena ware ye mpena wale omunyina ti kuro baako mu bajo se omunyina fi kuro baako na nse eye na nita wom na wontimi ka se o sa pe no eno wo so no obi so ne de eno na da na bufusi a na wo so odi sa mibisa se sa enipa enan omunyina fi kuro baako nipa miense ni omunyina fi kuro baako mu eye de wa fi no ya Franka Champo no ono de ofi kuro bi e frɛ hwidi mu a eno so wo the chevifi mansimo obi okay enti aya na obeda ne mpra ne ho no mo kwa nwa tu nkofofo ase anamoto sa de ehu enso ka video bi nam o ka onfa enkra de fe na wo hye
Ahaso sa. Ene waba awɔhye a yɛda ase ene wa amanebo yɛsɛ ntwe ne ɔmo no asamoa ne yɛte ne nka adi free asante mantemu no ɛyɛ sɛkye honkura kyerɛ sɛ mrante kwa mienu ɛno makohye ɔba baako ho ɛna kofie gye kum se da bi me kanche media me ma ne nkɔ enti no minti me wase ne pinche wɔde pento awo wɔ champon akunu asese de champon atwara mo nse do a agye kum so akodi senseme ɛwɔ posifo ɔsɛm Observer yet wa kase bono so na ye sign akọ ahomano eso eni si amanyoku no mpenfo adi wo animu e wo mrahye bdwamu wo ma nsakire ewo mu ma sese de Yera Haruna Idrisu yina na sia akunwa ma Dr. Case ato forcing ono na eba bidi na de na sa changes ahodoe no dodo na chese ankom square ankom yie kura intimentim ho ase asore pa yene obi abana manyosam a waben mu pa political communication lecturer ewo UPSC Yera Tofik Adamu Mohammed eninkomo pani gase UTV suni yamwajo. Yes, good evening. Na wapom to say you radio. My pom ye mefinchia kasi mezuma one newscasters na yan listeners I will see hen. Ejo so pa. Yo, where the bano amanyo sema disua wa be mu pa. De di kan question me bisa won say NDC amanyuko no chairman Yera Siedun Ketia say wo mu si gina wie a ma changes no. De o me ye ne say wosoma wo panin ba ko a NDC amanyuko di mako trempa. Ama one Yera Haruna Idrisu ene ne mpanimfo a ye ba ba yi om no ekotrance edi nkomo nti ogidi say wo mu communicate bibia ene mo ye hwe kwan a NDC amanyuko no mpanimfo efa so ene won wa ne yi om omasi akunwa no won fa so ne om edi nkita ho no hu ni say ekoyie. Okay, well, in consultative politics, political communication, consultation is very, very important. Urban political communication. So the fact that NDC consulted or engaged Haruna Idrisu on some of these changes, the fact that we're engaged on, it's a very good step. But there was no form of engagement because I have heard what you call it, Muntaka Mubarak saying there, no one engaged them on those kind of reshuffle in Parliament, and that is going to be the biggest problem politically in terms of communication. That becomes a huge political communication gap between the NDC leadership and their leadership in Parliament, because Esha Haruna Idrisu na Muntaka, these are colossal when it comes to politics, Ghanaian politics and NDC politics. They control a lot. They have a lot of influence on the NDC membership. So one would believe there, in the face of politics and communication, there should have been further and bigger, broader consultation at all levels to make sure there, and Tatia Juma and Sanampo, they will make it public. They will make the public known. So the fact that such engagement did not take place and has led to a lot of hulabaloo, in the political sphere, I think it leaves a lot of gap, within the NDC communication circle. However, there's a way forward, and the way forward is that even though the harm has caused, but because we are not getting closer to a bigger election, I mean national election, it then gives NDC the time to heal, to go through the whole system and then rectify all other mistakes that have been committed so far. So it gives NDC a healing time to rectify and then make sure that all heads are cool, and then going forward into next election, NDC should be able to make meaningful impact in our elections. Yes. Right of Adamu,
NDC mpanimfoɔ kyɛ sɛ mmara no anhyɛ ɔmo kete sɛ kyenkyankyɛn sɛ ɔmo yɛ consultation nsa na ɔmo ayɛ changes ɔmo wɔ saa tumi no ndi sɛ ɔmo anyɛ consultation asɛ ɔpani ɔmo ntua mmara o. Yes, in the face of the law, it's like that. Breaking you are also one there, one consultation before the body. They should also know that the political institutions are made up of human beings. You are dealing with human beings. Like I said earlier, these are not just mere members of the party. These are people who command a lot of, or who have a lot of influence on the NDC membership. You understand? So you just cannot kick them off the scene like that. There must be some level of consultation beside the law, of the party. You need to do a more engagement just to make sure that you calm and control all nerves, so that it will not have cascading effect on the party, because such decisions, because of the way it is communicated, has a tendency to want to party, can create a lot of factions within the party and can create a lot of problems as well. So they need to, it's a human institution. Political parties are human institutions. And so you are dealing with human beings. There's a need for you to apply that kind of human instinct in whatever you do. So politically, we allow for some of these things. And that's what communication does. You understand? That's what communication does. In communication, we judge to make headway. All right. Mr. Wenso, and this Amanyukon General Secretary, Ayura Fifi Fiavi Kwati, or say, on Baba consultation, Omoka share Dom Kumano, now Omono Asasa again, new members, and as I'm former Yomo, Oma Share no Majomatum. Says here before I was three, so Omoko na say Edom Kumano, MPC be and Tuma. What happens? You see, for me, from my side, as a political communication lecturer, I would say that it's a wrong move, or a wrong move for Kwesi or for the party to do for now. A wrong move? Yes, a wrong move, because there's a problem, there's an outstanding problem that has to be solved. So until NDC was solved the problem, and for the NDC membership in Parliament and the NDC political hierarchy to accept the new change. If they come to terms with the new change, then they can go ahead and hold that kind of meeting, with members of Parliament. But in the first place, the party leadership in Parliament is already divided. You have more than 90 membership of NDC voting against or agitating against the new change. So, a Parliament to go and hold a press conference or to hold a meeting with whom? Are you going to hold a meeting with the party, the other 40 that have accepted, Atuforsen, as the leader of Parliament, or you are going to hold meeting with the more than 90 people that are rejecting that decision? So I think they have to be very, very careful the way they are handling things. I think there's a bit of power struggle between, the old party, parliamentary membership and the new party executive, in place. There's that power struggle between them, and it will not augur well politically. I don't see it auguring well for the party's fortune in the 2024 election. So first thing must come first. They must first of all resolve the issue of that that leadership crisis in the party. When that is done, then they can go on and hold that kind of meeting Kwesi is calling for. I can see that kind of political arrogance, in that kind of ruling. That kind of we are in charge and we have taken that decision, and that decision must be binding on you. That's imposition. It's a democracy for crying out loud. It's a democracy. The NDC is a democratic party because they are operating within a democratic regime. So they must be seen, doing that kind of thing. And democracy is about consultation. Democracy is about consultation. They need to consult. It doesn't matter whether your law suits you or not. They need to consult and then make sure that in future such
such crisis wouldn't come. Yeah. Abani, NDC need the largest opposition party. Ewo Ghana. I just aban was no cry nkuya. Omona Ghana for 2 year eto wanimu. Na omu take a decision kesi be say without consultation ya no. What image and omu create dia to Ghana for nyina trimu. So you see, that's what I'm saying. The image is that, if you look at NDC's political history, NDC was born out of a military, system, from AFRC, NDC to now NDC. So, Nyama wasn't Shankofu and Slim at this point in time is that they are reminding people of their roots. NDC is trying to remind people of their roots. Baby, I'm free. Yeah, baby, I'm free. It's trying to remind people of their roots, of their undemocratic, roots where they are coming from. And this is not the time for them to create that kind of picture in people's mind. You understand? People have now embraced democracy, so NDC must be able to apply those tenets of democracy. They may not be in the books. Those rules we are calling for may not necessarily be in the book, meaning in their laws. But it's a human institution, like I said. They must be seen engaging with people. They must be seen engaging with people, talking with people, building consensusness, in order to make headway as far as, their political objectives are concerned. Yeah. All right. Where are opening case better CP Ura Tofik Adamu Muhammad, a political communication lecturer or UPSC nyani nkomo fa NDC amanyuku ensacha ma ye wo mpanifo a edi wanimu o mrahye bidwam no ye jira we se so ahome aba ye ba beto akase bone so
We are walk about for yet to akasi eboni so ede akọ yanim. Now eno penifo de ababetu dwa chechem senya wa bebre ewo omaiga mu na ba ko edi mutinti mai pa no eye neglected tropical diseases a eno ekum krofo include ahodo ni mu na okọ baby etese Akuapem South Mesini mu a UTV yakọ ehu ise yade wa bi etese dwonso ya jepim ne keka ho no eya ginsemo a enya asem ketwa empenifo hwe apomuden so akasa de atodwa sese nyade kabomu etuase ansana emfiem pimienu ane aduonu miensa 2030 etimi edruso galamse na ama sese nkwala no some of the communities no adware is endi ho omunware nti eye ni na yo swedi no ho agye saa yade ya ye ka ho asemi eje ne ho ntene ha ewo emiamia a wonum etu efomagudie esan insupa a wonyanti enam so ema insuo bi omobenum no enuro a wode fra asase ase etu fomagudie no enam so maburili osa no etretre pa okoba bi ti se fraumantem mu otimantem mu etifi atoye mantem mu burili osa ena afi kwata yade no edoso pa yie ewo ho na esan se sikani ho a wode ebeso asene no eya empre bebre no NGOs enyumeku omo nhye abayanse and development partners afi aban ahodo se wo mo timi somu a eno betimi aboa ama se de yesi ehunu no asan adane ama yade na timi akofom esan se so mo beso asene a sika eni nnuro ene wo mo nim de ena wo mo betimi aboa ama yade yetimi aso ano afei wo mo koso na wo mo kyerɛkyerɛ omanfo a yebehunu se de esitie ema ye mpampam wo mo nya yade no ema no nkonkoba sei wo mo de besie ama na ginsemo programs manager ema national brewing ulcer control ena afei yours mikyerɛ jato yade eradication program ewo Ghana Health Service Dr. Nana Kunama Korte yane no di nkomo ema no kyerɛkyerɛ kwan a wo mo faso enye sika wode eso won mo a ewo yade yi asene enya really ndo no free yours nso no omo ma ye bia yede ye case search no but say MDS nya ade ade edoso na me anim ni Brazilian government donate bia yetimi de ye case search nya ade but o hwe Ghana ye cases na so mo so omo bedi ye che na omo de ni nyina be ba Ghana me ye de aye adwuma no nti den kakra tisa aban bemu dia na nkempo ebi adisi ye beba mama ye case search na te ye case search na dressing so aban bemu kra na ye nkasa aban ema ye ni nyina aban betimi abo ama nkrofa be boa so at other countries betimi abo NGOs betimi abo but ye kwa ahia ni ye benya ena buruli osa over the years na akwa it se kro no ngu. Into this project, somehow, no, it's coming out with the information. Say, UTV in Central Focus so any apomudin adwumayefo won mo a esom amasaya die yetimi etu ase bi edi nkomo ewo nkronkro ahodo mu a won so eka sei ede kire yen. Ohwe neglected tropical disease ya edi amanfo nya chepa for so many years. Na yeni ntan nim ho amanfo ani nta nko ho nti etore bia na ye de ta de hye bonsam yare obi atu obi aduru wati aduru so na beye mbre muni a nyame adom Anesvad beso yase ene Ghana Health Service aboa etumi aboa ma ya hwehwe san yare wei dodo na etumi atreat wa ma ho ato na mo in my experience no me won say yesan koso na etumi ye more case search so through advocacy na ebe use the available people are omo community be to say assembly members, unit committee members, asafo, churches no. Na yetumi boa more video shows and education. Boa chere won. We real cases. Tama ye hu cases no. Tama ye treaty na tama nipa na ho ato no ene na adwuma oye video pictures chere won wa. Boa mo ate ase yie na etumi aboa ma babia se enye bonsam yare. Na babia yare ne che bia no onwa etumi a chere yen. Na etumi akọ hwehwe nso na yetumi boa treat won atuase ye bebo modern say aban so betuma boa young health institution no
na programs a wɔbɛyɛ te sɛ dananse ayɛyɛ yours ne leprosy no mu ne ade Burundi osa no mu ne ade yɛbɛyɛ ho training wɔ ha na yɛhu sɛna affecting Crawford de wɔn a ɛkeka wɔn ne mmoa a wɔboa wɔn a ɛnɛ ebinom ho asan wɔ no megye di sɛ sisɛ yɛ baabi te sɛ akuapem safo ɛbɛn nkrankoa kɛkɛ ɔsɛ to be come more and far. The Burundi osa is painless at the beginning, so we let them know that when they realize those things, they have seen those things, the best thing to do is come to the health center. And when it comes to this, most the work depends on the community health nurse, and we don't have much. Even though somebody say the catchment area is small, but we need more health workers that have to come in and help. Almost every day, Juma, I be to me people Chrome, Ashresu, any the surrounding communities within the districts, Ekrapim South districts, no. Everyone so to me fear Accra, any Suhum, ni Niama, Eba Eha. Oh, because someone named Juma Yayawaha. BU cases, no, Ekrapim South, ne dosumpa. Superstition about we na man for catchom ne dosu. Inti tamo mudi bebano, Ubehon say na. I call it tripper, but we do our very best, at least. A being wha, or more bar, ya show more nipan in one tono, ya show more and they get healed. Na yeremo eko dowenya de hyewo dowenya chese aban hwema yaye akwan hodo okuro ni mu eye pa na so akwan a aban hwame yaye ntino ama nsu a wo sanom de yom bibia no ehwo ayedin pa ti ade hyewo dowenya chese sesei obanum nsu a ade sachet water na otonom obanum aduane adi kura sachet water na otono de no aduane empo wo bedware a age sachet water na otono mako na watete ano de gu bucket mu adware nti amanso ho ayedin pa wasra ban saban twena ni mehwe uhwe mechi ase a won se adwuma bi ekos wo mechi ase ampa akosombo aflawo road no adwuma na amoye se ye bebie kwan no amaye na minim se adwuma bia before mbe adwuma bia no e wo se mu hwe se amanfo no amuti community wonom no e wo se mu hwe se pipelines no haye ho bia so na nyambo wakina wo ye adwuma no wi a obi abetima nyanso anom besesi a mekan 1 month ni ye ni nso wo communities no every ha coping 25 nso bia ni community no in fact asalma de bia ye frefre uso uko Ghana water am see enne ochina enti ye sre aban ene Ghana water say in fact after ya bre ya tonso no sa bre ye ni de be sa ya biu ye nya ye wo Tarazo Junction e de call Methodist Tarazo Junction Methodist ARS e de call Savannah ye nyina for 4 weeks ye ninsu ye to anamon call asa Ghana water say ye contractor na o ye adwuma no e na e disconnect line no enti e was a contractor no ebre wo mo materials na wo mo nso so ebe fixe material no ye nya nsu ye ko bia week bia ye ko bia o mo de ye hye Monday Wednesday 4 weeks ni say o mo de ye hye wochina o mo ma ye Wednesday ye nim say Wednesday no wochina ni du na nsuo no ebeba ma ye nya nsu a de ye benum nkola eko school a nsu a o mo de ba dware ansa o mo akọ school kra aye din anopa bia wo say ufa gallons na wo ni car na aye problem ube kodo wenya kronu mansa wakope nsuo 1 gallon 2 gallon na wo de abafie na wo de abema nkola agware onsa o mo de akọ school eya ye very difficult issue emayempa enti yesere aban no na onbeboa yen na omu sort insio issue no emayen enye sade a ende ebe ha adwimpa enti yeda mo ase ya appeal to Ghana water babesi ne omo maye the only issue is the pipe na yehu aha no pipe no na pa insio na enwingui omo be connect keke no mo fa yen to the normal line so no besi ne omo assurance search na we can't say beba na say emma nti ende yesre omo eso mbe sort problem ye mayen omo be hwe na omo nye mayen enya saa dia yebetimi aya ye nso ye ho beto ye no ye beye
Kwame Nchifu eno eyekure wo Agona East Mesinimo emfimfiri matemu adehye no akasa akire mu se omuni kane anti edwa anadwo a aya na esunka bisi anadwo adwuma se yeto ade na se yesua de no omo entimi enye bi eno akire mo kwan enye enti ama akobadi ayeden a abrabo ayesi wante omo srempedifo se yemedum enye omomoa Kwame Nchifu eyekura ewo Agona East Mesinimo Assembly nimu mfimfini mantemu adehye wo honom na adwuma wo mo ye pa ene se wo mo dokua kokofuo brodifuo ebrofuo banchifuo ene ne ekeka ho ene okoduru honom a wo mo de beboro wankasa nanso amfa won se wo mo bro mo mogya ene no mahwe so metimi ama ma setena mu nsam akon yie no wokọ honom wo yira mo nkane a de ebo adwuma ewo honom nya ade a wo mo wobi enti wo mo kire mu sia se wo be charge wo phone kura agi se wo twa kwansi no dodo no a ekokopie mu ewo nkro bi eben wo mo a wo mo ewo electricity wo honom ansa no makwa charge eno kura mpo no wutiri yeyi a na akwa abekwa tu phone se wutiri anya ye de ne obekọ na ayira na je se akwa ye nsem bebire nso asan ba beda wo mo so eno da nchen a wo makwa nso atete apansam kura mane nyina so no nye enti eba sa akura mpo no a wo mo fudie twabere mu so wo mo twa wo mo ntimi mpo mfa nkwa adwaman so na wo makoto anyom kakra wa de agu wo mo botomu ne nyina aka bo ano ma setena mu nsem no ye dendenden pa de ma wo mo isan se nipa de nka wo no a wo se enwema ba ko mienu bi ebo ama brabo ye contemporary ntem no ni nyina no abo mo se de adwonso abo akokọ enu nti no mo to nsa de afrem panifo se wo mo mra mo nsra ben no mra mehwe na wo mo entwa mo akwan no ntwe yiram kane anso mfa mo mo na enwema ba ko bi nso wo mo hia nso no wo mo emfampi wo mo so ni nyina no beboa ama setena mu ayemremremre ama wo mo ha ye bebi a yedua bante ne brode ne koko na de na bedu bebi a dam do ba na de be wie na de bako marketing na ye kwa ne yen nti kan tumi ye de emba ma won fa brode ne bante ne koko na de fanko enti ye be sabai no be kwa ne mai na titu so biom prof yes anko ye lati na mai na so prof won tuma yen nti ama lati no sa de atra de de me hu bebi a isi abai ode ye so ye light sam also professor yanka wa abai bedu bebi afinka no ya hwe yima kanan afia bre nti ye sra ban bebre se oba ya mboa ma ye light sam ina ebe jojojo aseka yanko de famoto mukwa namba 14 series ansa na metum me charge my phone nti ni na ka hu bi se ye sra ban se o ma boa he sensu toba nsu tobri yina no pada itu ya banchi guabu ya brade na de kan ore ko gum na ya koton na ya mai we to number o to anchi ba ya to kazi ba na bi ya de hwe hu we krasa kai ba yin ho ba na afi ni aka esoja iti sesi na ya bro papa abatu ye ya batu 2024 yi se light wa nso amaye na ya kwan so amaye wa amaye bridge amaye no kwai ye nto aba che nya ye ko fufuru dana ya ko wa kanyanko ansa na ya ko charge your phone bi po ba ko no bi afa afi so ye kwan na ya feme ko ne ka fa bobo ya mo otwe ya man ono so bridge kwan na se nti ya de manpo ya no bridge nti bridge ni ye wie so ase nti cha ban bobo ahia no ya da me bridge na ya mai wo ye kwan ye man ya sha bridge ya ye gina huare mpo a yeto kubedua 100 cedis 150 cedis na ye kotwa osan na ye mpemfu no wa agugu nti mbrantfu ogu ye kon titi aneda ba ya bridge ya kire won ka ta kire wa yenya mboa bia afidu yenya aber nti mbebu na nketesia yerbo ko jan de sa wa meye yen kane wanso amaye na wa meye hena kwan ya afidu yanto aba ono was the box in baba besisi election position ho yanto yare ya bama ma yankatesa na yamlantfun obi ayin obokoda okoto aba yenya aber papa na yeremu ko jasikan ewo otimantam no emu na dawafo eho na esun wo mu chese ekwan mo ye adwuma faso nyina ekwan na nye ndi so wo ye adwuma no nya sika kakra na sika no wasan de akoto toka ho niema spare parts ndi okoya na obai chese ama adwuma di omudi nkran enko yie kra ti osra ban sa ban mehwe na wa kwan nyina no aban enye mo
Adrobafo ene Ghana de hye bia wo mote jase kan mensin ni mu woti mantamu a won bom pempen e de fa ayomade kɔ hɔhɔ kwan no so e kyerɛ mu asa kwan no ne nyina so enye kora tete apansa mpra se kontebe enti mpanifo mra no mma mehwentwa kwan no mfa mo mo ahyankafo e kyerɛ mu a wo mo efa kwan no so a no mo bob na yie papa ne nyina ne se wo mo emfidie no ebesɛe ama bewie kyezika kakra wo mbenya no na wo masan ade akwakoye wo mo hyɛn no ne nyina no enhyɛda mo a wo mo nya sika mfa nhwɛ wo na nkanto so wo nya bi e de ahwɛ wo mo abusua ochire mu se ekwan yanka wo se nka ye brofo kwansini kwan 45 minutes no wo mu etimi edi donhwere dodo no a so ansa na wo mu akɔ baabi a wo mu ekɔ na ne nyina mu no ene wo mu echire mu se ebasa nso a na akuafo a wo no mabɔ mmɔden adokua no wo so wo mu de wo nuoma no ekɔ adwama nso kɔtɔn no mu nyom kakra wo gu wo mu botom bi te se banchi koko ene eniama nkaye no na aka nwura mu wo mu ntimi mfa nkokuro kase mu mpo no makɔtɔn amatwabre mu kakra wo mu nyaaye ne nso mpo no wo mu enyom kakra wa ede ato wo mu ataso ni nyina no wo mo e kyerɛ mu sasa aba bebia na wo sisa no hu ye kwan no a untumi ko ye pa o chama mu boye na mu ye kwan ma ye na yesu ye nya bibi African su. The bad nature of the road is affecting the community so badly because when you look at this area, it's a farming community where cocoa, we talk about cocoa, ginger, timber and all those kind of things, kotomre and all those kind of those food stuff, they produce this here on a large scale. But because of the bad nature of the road, cars don't come here to convey the things to the cities, which is affecting the community very, very badly. And the people use from here to Hohwe is about 13 kilometers. But because of the road, the Tala, I'm going to keep another road, which is about 25 kilometers to Hohwe, whereby here is about 13 to 12 kilometers to Hohwe. So it's affected business a lot. Observe na hana brema kwana nyere kase bono esi Berasida Emma Grosser Ventures. I want to say me. I say koyi Grosser and a pama me friend 0244 250 420 na Miss Grace Safobuadu Grosser on Pambi Emma. Justy Fashion a pama tadi ni mami 026798 968836 0267986636 and our classy trend 4 and so share me 0558049499 almost be edia mamedi edia pia ejewa kwa die meni David Ofori Safo na yeso isi yeremu ko NLA ura sami euku aswe ne Friday bonanza ema ebo nyina no yede twaso ama